Hello guys, it's me, Chelidona Vlogs, and today I'm gonna cook Salmon Teriyaki with salted vegetables. Let's go! Samahan niyo ako! Here's the 2 ingredients for the sauce. 1 tablespoon of honey. And 1 tablespoon of teriyaki sauce. Ayan guys, I just put them together. Para maging madali lang yung pag-mix natin sa kanila. So, ayan guys, let's mix it together. Si honey at saka si teriyaki sauce. So, make it sure mix talaga silang dalawa. Ayan, ayan, ayan. And after that, ayan na. So, nakasecure na si salmon. Ayan, ilagay na natin si sauce. Ayan, guys. And after that, we will lock it. Para naman, pag mix natin, hindi lalabas si sauce. So, para ma-mix talaga si sauce kay salmon. Ayan guys, hintayin natin ma-mix si salmon. Ma-mix si sauce kay salmon. So, para maging malasa talaga siya guys. Manunuot si teriyaki sauce at saka si honey doon. Ayan, ayan na. Ayan, look at that guys. Ayan. Na-mix na talaga. Totally mixed na siya. Ayan. And then, guys, we will marinate it for 15 to 20 minutes. We will put this one in the fridge first. A few moments later. And ngayon, tapos na siya for 20 minutes. Ayan. Nag-iinit na ako for the salted butter. So, I use salted butter guys para hindi masyadong malangsa si salmon. So, yung kitchen natin hindi malansa. Ayan. Pero, si salmon naman talaga is not totally malansa. Salmon is a very healthy, one of the healthy fish guys. Promise. Ayan. So, ready to fry. Ayan na guys. Ayan, nahihirapan pa ako. Kasi isang kamay lang ang gamit ni host. Ayan na, fry time. Ayan guys, alam nyo ba si host? Nang sa Pinas pa, hindi kilala ni host si salmon guys. Kasi hindi naman nagluluto yung lola ko. Ang alam ko lang to na tulingan, yung mga ganun lang. Pero si salmon talaga guys, hindi ko kilala siya. Promise. Dito ko lang siya nakilala sa UAE. Just because, siguro dahil, mahal siya sa atin. Mahal siya na isda sa atin. That's why, hindi bumibili yung lola ko. Kasi laking lola ako.
Yun, dito ko lang talaga siya nakilala guys. And first kong naano talaga si salmon head. Oh, super delicious. Ayan na guys. Fry, fry, fry. Ayan, babalik rin na natin siya. Dahan-dahan lang host. Ayan. Ayan guys, look at that. Uy, ang ganda. Ang ganda-ganda ni salmon. Katulad ni host. Hahaha. Ayan guys, super. Yung bango ng butter talaga sobra. Ang natatakam ako sa bango niya. Promise. Hindi siya smell of fish. Smell of butter. So ayan na guys. Ayan. Ayan guys, look at that. Oh. Talagang ang ganda niya. Tingnan. Super yummy siya tingnan. Kulay pa lang panalo na siya. So, ayan si Salmon Teriyaki. Frying style. And guys, when the fish finished to fry, leave the vegetables cook in the same pan. Just saute for 5 minutes. Dahil naka-butter naman tayo. Kaya ayan. So, here's the ingredients. We have onions for the vegetables. And we have broccoli. So, broccoli is very healthy, guys. And we have string beans, capsicum, and snow peas. Super healthy yung vegetables natin guys. And I'm sorry, hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ko siya niluto. Basta sinosalted ko lang siya with the butter. Ayan, yung perfect niya. Ang ganda niya. Super yummy niya. Ayan na yung perfect combination. Vegetables with salmon teriyaki. Ayan. So, ayan guys. Talagang super healthy niya than rice. So, I really prefer the vegetables. So, ayan. And then, here's the after. Pasensya guys, wala talagang natira. Yung bones lang ang natira. Hindi ko na pinakita sa inyo. So, sobrang sarap niya. Try nyo sa bahay nyo. Thank you for watching and see you in my next vlog. And to my Tunay na Kulay family, thank you so much guys. And I love you all. Thank you for supporting me always. Bye!